I want to welcome each of our parents this afternoon to this very important conversation we want to have about our 4-day school week that we've been discussing and meeting with you and talking about over the last several weeks now. Buenas tardes, queremos darles la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Queremos seguir platicando con ustedes acerca del plan que tenemos de cuatro semanas. Sabemos que han pasado algunas semanas en las que hemos estado compartiendo con ustedes. You know, one of the major goals that we were hoping to achieve by a 4-day work week was to help attract and retain high-quality teachers and also to give our staff more time to themselves and their families. Una de las principales razones por la que empezamos a ver esta posibilidad fue la de atraer y retener maestros de alta calidad y tratar de darles un poco de tiempo de regreso con sus familias a los maestros. But one of the things that was really the most critical thing was how would this affect your children, your home, and your children's future? Pero uno de los aspectos más importantes de esta investigación fue saber cómo le afectaría a sus hijos, a la educación de sus hijos, a su familia y su futuro. And so I developed a leadership team, an executive committee, that we've been spending literally days and hours studying and looking at all of the different options, looking at your feedback and looking at what you have been telling us and what our staff's been saying. El superintendente creó un comité ejecutivo que se dedicó a investigar y a recopilar toda la información que recibimos a través de la retroalimentación que nos dieron en las encuestas y en las juntas que tuvimos con ustedes. And so we've been evaluating and studying any research that there might be about the 4-day school week. We were looking at what-if scenarios, what would happen if we did this, if we went to a 4-day, what we would have to do in this area, this department, at this campus. Hemos también estado evaluando los estudios que hay externos y también viendo cuáles serían los posibles escenarios para hacer esto posible. And we wanted to take an honest look of what would be the best decision for your children, your family, and also our entire staff. Y queríamos tener una franca decisión en cuanto a qué es lo mejor para sus estudiantes, nuestro staff y las familias. I personally attended over a dozen staff and parent meetings in person and also coming to you like we are today on Facebook and on YouTube. El superintendente asistió a más de 12 reuniones en persona en los diferentes campus, así como varias juntas como las tenemos ahorita virtuales. I really enjoyed meeting many of our families personally at all of our campuses as we begin to discuss this important decision. El superintendente realmente disfrutó a conocer a muchas de las familias que vinieron interesadas a las sesiones y sabiendo que estaban buscando también lo más importante para ustedes. So it was very important for us to be able to hear back from you, to find out what you believed and what you thought might be best. And we tried to answer questions you may have had, and we also tried to give you some idea of what it might look like if we went to a 4-day school week. Siempre fue muy importante para nosotros saber qué es lo que ustedes estaban pensando, qué opinaban, y fue por eso que estuvimos teniendo estas sesiones, así como estuvimos investigando cuáles serían las posibilidades cuando ustedes nos daban retroalimentación. We sent out surveys to you, and I just want to thank you for many of the parents. A large percent of our parents answered back and gave us the answers to the questions we asked on the surveys. Plus, we spent a lot of time reading all of your remarks and your comments. Enviamos varias encuestas y queremos agradecerles en este momento su respuesta a estas encuestas. Recibimos muchísimos comentarios de ustedes y realmente queremos agradecer eso porque nos permitió pasar horas sentándonos y analizando todos estos comentarios. As we spent all of these opportunities talking to you, being able to discuss this, I was encouraged by your passion and your love for your children and also for Cityscape Schools and our staff. Mientras teníamos estas discusiones y en las juntas que tuvimos, fue muy bueno ver la pasión que tienen no solo para sus estudiantes, sino también para el staff y nuestra escuela. And your children, as you know, and want you to know is very important to us, is that they're the most important thing to us.
Sus hijos, queremos que lo sepan, siempre han sido y es el foco principal de nuestra razón de ser. So our intention was to begin a look at and exploring the possibility and what it would look like if we tried to go to a 4-day school week. Así que bueno, nuestra intención siempre fue explorar la posibilidad de qué sucedería o qué necesitábamos hacer para tener una semana de 4 días. We wanted to make sure it was a good fit for your family and something that would be good for your children. Queríamos asegurarnos que una decisión como esta sería beneficiosa para su familia y para sus estudiantes. We spent time looking at the current research about a 4-day school week. También pasamos tiempo leyendo y aprendiendo de las últimas estudios de investigación acerca de estos modelos de aprendizaje. We looked at other school districts who had already moved to a 4-day school week, trying to see what we could learn from them. Estuvimos acercándonos a otros distritos escolares que ya tienen este modelo para saber qué podíamos aprender de ellos. So there were several factors that we've had to consider, and I want to share 3 of them with you this afternoon. Así que estuvimos analizando diversos factores durante todo este periodo y quiero compartir 3 con ustedes hoy. The first one, which was one of the really important things because we heard from all of our families, El primero, que fue uno de los más importantes porque viene directamente de las familias. over 77% of all of our parents and families indicated on the survey that they would really need a free all-day Friday camp so that you would have a place to send your children on Friday if we were to go to a 4-day school week. Aproximadamente el 77% de las familias especificaron que realmente necesitaban tener 5 días. Es decir, el quinto día, el viernes, necesitaban que sus hijos tuvieran un lugar donde estar. We heard you loud and clear. Ese mensaje fue fuerte y claro. So we went to work trying to devise and come up with a program that would be effective for your children and also would work for our team. Así que pusimos manos a la obra y desarrollamos un plan que pudiera ser efectivo para sus estudiantes y también para nuestro staff. Then we began to take out the budgeting pencils and begin to look at how much would it cost if we were to offer a free after-school program for all of our parents and also an all-day camp on Friday for all of our children where you as a parent would need to bring them to because you have to work or you have other responsibilities. Así que empezamos a hacer números y revisar presupuestos de cuánto nos costaría ofrecer ese campamento para que ustedes tuvieran la libertad de traer a sus hijos y tener un lugar donde estuvieran en los viernes. And we found out that it was going to cost us a little over $700,000. Y encontramos que un programa así nos costaría anualmente un poquito más de $700,000. Almost $750,000. Casi $750,000. And we just realized we really couldn't afford that out of our current school budget. Así que fue claro que no podríamos realmente cubrir ese programa con nuestro presupuesto regular. We could not use our current state funding to pay that $700,000. No podríamos usar nuestros fondos estatales actuales para cubrir esa cantidad. So immediately we got our leadership team together and we applied for a special grant from the Texas Education Agency from the state of Texas to help fund that $700,000. Así que pusimos a nuestro equipo ejecutivo a trabajar y aplicamos con la Agencia Estatal Educativa para un grant especial por esa cantidad. We were encouraged initially thinking that we would be able to hear something from the Texas Education Agency within about 30 days when we first turned in the grant. Fue nuestra impresión que podríamos recibir una respuesta dentro de los primeros 30 días a partir de que aplicamos a ese grant. But unfortunately, the Texas Education Agency came back and told us it was going to be sometime in June or late June before we would finally hear whether or not we would be awarded that grant. Lamentablemente, la Agencia Estatal Educativa nos dijo que no sería sino hasta junio o quizá julio cuando tomarían una decisión y podríamos saber si nos otorgaban ese dinero o no. And so without those funds, we realized that it'd be almost impossible to make this work. Así que sin esos fondos nos dimos cuenta que sería prácticamente imposible hacer que esto funcionara. The second factor we considered was this, that we really didn't have enough time
in the rest of this school year to try to effectively develop a robust and a plan that would look into all the different areas of where we'd have to put together what it would look like to change our whole instructional calendar and all that it took to provide the current level of education for your children. El segundo factor es simplemente el tiempo. Nos dimos cuenta que para realizar este programa de la manera correcta no nos daría tiempo de hacer todos los cambios en el calendario y en la estructura de aprendizaje y del currículum que se aprendería, y no teníamos suficiente tiempo para hacer todos esos cambios más otros cambios en otras operaciones. We have some of the best people that work for us that went to work really quickly trying to put all the pieces together to try to figure out how we would best do this. Tenemos un gran equipo en la escuela y que se puso a trabajar muy rápidamente en tratar de planear cómo se podría lograr esto. But then we realized there just wasn't going to be enough time to try to start this between now and August when your children come back for the new school year. Pero simplemente nos dimos cuenta que no había suficiente tiempo para desplegar este esfuerzo en agosto cuando sus hijos regresarían al siguiente año escolar. And the last and most critical factor that we looked at was your children and what was best for them academically and for their future. Y por último, el factor más importante en todo esto fue analizar qué era lo mejor para sus estudiantes, tanto académicamente como para su futuro. So I'd like for Elder Rojas, our Chief Academic Officer and Deputy Superintendent, to share with you some of the things that we begin to look at as far as what would be best for your children and their future. Vamos a escuchar a Ms. Rojas, quien es nuestra superintendente asistente y jefa académica, para que les explique un poquito acerca de esa decisión. Thank you, Mr. Brannon. And yes, we were so careful, parents, in studying all aspects of what would be best for our students. As Mr. Brannon said, our goal in Cityscape Schools is to ensure academic achievement for all of our students. And with that in mind, we know, and we heard from you, of what is best. We looked at the data of how our students are doing. We looked at research as well. And we found that there was little research at the national scale which would indicate to us that a 4-day school week would be the best approach for students. Especially when we consider the needs of our families, we want to make sure to always partner with you at Cityscape Schools. And we know from hearing the comments that you provided and from seeing the data of our students, we know the best scenario for them is for there to be a consistent learning opportunity pathway that would include Monday through Friday. And as Mr. Brannon said, the grant that would help us offer schooling even on Fridays was not available to us yet. We have not heard back from the state. So with that in mind, we made the decision that of what is best for our kids, knowing that we want to ensure success for each and every single one of our Cityscape students. Familias, aquí en Cityscape, ustedes bien saben, es muy importante para nosotros que cada estudiante en Cityscape obtenga el éxito académico. Y con eso escuchamos todas las inquietudes de parte de ustedes, todas las ideas, y sabemos que lo mejor para nuestros estudiantes es que estén en la escuela de lunes a viernes. Y la beca que mencionó Mr. Brannon, pues no hemos escuchado todavía si va a ser otorgada a Cityscape, sabiendo que eso es algo pendiente, pero no seguro. Es algo que tomamos en consideración en tomar la decisión que hemos tomado. Lo importante para nosotros es que todo estudiante en Cityscape tenga el apoyo, tenga los recursos y tenga la asistencia para que puedan estar exitosos en sus carreras como estudiantes, ¿verdad? Obtener ese nivel. And so, Mr. Brannon, I'm explaining about the decision that's so important to us at Cityscape when we consider all these factors and the student achievement component that is of utmost importance to us in making the decision. And therefore, with all that being said, at this time, we will not be moving to a 4-day school week for this new school year coming up in August of 2023 into 2024. We will consider it and look at it further going into the new school year.
But at this point, we will not be moving to a 4-day school week in the upcoming school year. Habiendo dicho todo esto y presentando las razones y un poco la investigación que hicimos, queremos anunciarles que no estaremos haciendo la semana de 4 días el próximo año. Este es el año que empieza en agosto de 2023 y continúa hasta 2024. Es probable que demos otra visita a este plan el próximo año si recibimos los fondos y si todo indica que es lo mejor para ustedes. And so we will continue starting in August with our new school year. We will have school Monday through Friday like normal. Nothing will change, and we'll maintain the same schedule Monday through Friday as we have over the years. Así que para este año escolar que viene, en 2023, todo continuará como ha sido hasta ahora, en horario normal, de lunes a viernes, con los mismos horarios que hemos tenido hasta ahora. So thank you for joining us this afternoon, for giving us your time. We really value our partnership with you, and we thank you very much. Muchas gracias por estar con nosotros y realmente queremos decirles que valoramos muchísimo la sociedad que tenemos con ustedes. Así es. Thank you, families. Gracias. Gracias.